find the number of homomorphisms from Z4 to D4. ఎన్నో స్టేజ్ చెప్తారా ఏమన్నా నాగరాజ్? So what is the structure of Z4 and D4? Z4 ends are actually 0, 1, 2, 3 kada. So which is a cyclic group with respect to addition modulo 4. What about D4? D4 is a dihedral group of order 8 such that 4 rotations and 4 reflections kada. So which are generated by R comma S such that R power 4 is equal to S square is equal to A, where R is the rotations and S are reflections, such that S R S is equal to R S, where the notations of the E R R square R cube S S R S R square S R cube. So these are reflections of order 2, kada, elements of order 2, and this one is a cyclic subgroup. So now we need to find the number of homomorphisms from Z4 to D4. So let us assume that pi be the any homomorphism from Z4 to D4 be the homomorphism. But we know that Z4 is a cyclic group and which is generated by 1 kada. So therefore let us assume that pi of 1. So let us assume that pi of 1 equals some G where G belongs to D4. So if pi is an homomorphism, then identity element should map to identity element kada. So therefore pi of 4, where pi of 4 can be written as pi of 1 plus 1 plus 1 plus 1. So which is equal to, since pi is an homomorphism, which is equal to pi of 1 whole power 4, right? So but 4 is nothing but 0 identity, sir. So which is equal to, which maps to identity n. So that means G power 4 is equal to E, where pi of 1 is equal to G cover. So any homomorphism should satisfy this condition. Pi of 1 equal to G power 4 is equal to E cover. Or no? So pi Z4 to D4 ఏదైనా homomorphism ఉంటే that homomorphism, and if pi of 1 is equal to G అయితే then G should satisfy this relation. So ఇట్లాంటి జీలు ఎన్ని ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయో దానిపైన బేస్ అయ్యి నంబర్ ఆఫ్ హోమోమార్ఫిజమ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. సో ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ జీలు ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి అనే దానిపైన నంబర్ ఆఫ్ హోమోమార్ఫిజమ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి సార్. సో టు డిఫైన్ a homomorphism, from Z4 to D4, any element kada, any element in దేంట్లో ఉంటుంది ఆ ఎలిమెంట్ D4 ఉంటుంది. Any element G belongs to D4 must satisfy the relation G power 4 is equal to E. So suppose మనం D4 ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి సార్? సెట్ ఆఫ్ ఆల్ రిఫ్లెక్షన్స్ అండ్ రొటేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ రొటేషన్స్ తీసుకోండి. లెట్ కేస్ 1, let G is equal to rotations ఏ ఫామ్ లో ఉంటాయి సార్? జనరేటెడ్ బై R power K.
where k is equal to 0 to n minus 1. That means 0, 1, 2, 3 up to 3. So if g is equal to r power k, then r power k whole power 4, which is equal to r power 4 whole power k, right? Which is equal to identity e power k, which is equal to e, sir. Since r is belongs to d4 and d, so r power 4 is equal to identity since r is the rotation kada. So therefore every rotation అంటే e satisfy చేస్తుంది, r satisfy చేస్తుంది, r square and r cube. So therefore every rotation satisfies above relation. So therefore ఎన్ని ఉన్నాయి సార్ అలాంటి ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? k is equal to 0 to 3 వరకు. Therefore g is equal to identity r, r square and r cube. ఈ 4 చాయిసెస్ ఉన్నాయి. Now consider case 2. Let g is equal to ఇంకేమంటున్నా clips. రిఫ్లెక్షన్స్. రిఫ్లెక్షన్స్ ఈక్వల్ టు SRK ఫామ్ లో ఉంటాయి, where k is equal to 0, 1, 2, 3. Right sir? But we know that all the reflections of order 2 kada. So but we know that SRK whole square is equal to e. దీన్ని మళ్ళీ స్క్వేర్ చేస్తే వేర్ g is equal to SRK అంటే g square should be e అవుతుంది. దీన్ని మళ్ళీ స్క్వేర్ చేస్తే g power 4, g square whole square and g power 4 equal to e square. So e square equal to e. So therefore every reflection is also satisfies this relation. So all the reflections satisfy the equation g power 4 is equal to e. So ఇవి ఎన్ని చాయిసెస్ ఉన్నాయి సార్? దీంట్లో కూడా 4 ఉన్నాయి, s, sr, sr square and sr cube. So total number of homomorphisms చెప్పండి సరే. So therefore the total number of choices అంటే phi of 1 is equal to e గా డిఫైన్ చేయొచ్చు, r గా డిఫైన్ చేయొచ్చు, r square గా డిఫైన్ చేయొచ్చు, r cube, s, sr, sr square, sr cube. సో phi of 1 ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తే మిగతా హోమోమార్ఫిజం అనేది మనకు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. సో ఎన్ని చాయిసెస్ ఉన్నాయి సార్? సో దేర్ ఆర్ 8 choices. Therefore the total number of homomorphisms equal to x. So therefore the total number of homomorphisms from D4 or Z4? Z4 to D, which is equal to ఎంత sir? 8, which is equal to 8. And suppose if m is equal to n is equal to 4 తీసుకున్నాం, మనం ఇక్కడ తీసుకున్నాం Z4 to D4. Suppose find the number of homomorphisms from Z4 to D5. Z4 to D5 sir. సో ఇది Z4 డొమైన్ సేమ్ కాబట్టి సేమ్ రిలేషన్ అండి. g power 4 is equal to e సాటిస్ఫై చేస్తే అది హోమోమార్ఫిజం అవుతుంది. ఎందుకు? ఇది సైక్లిక్ కాబట్టి 1 యొక్క ఇమేజ్ తెలిస్తే దెన్ హోమోమార్ఫిజాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, అవునా? సో phi of 1 is equal to g అనుకుంటున్నా. సో ఇఫ్ g అనుకుంటే దెన్ g power 4 షుడ్ ఈక్వల్ టు e కావాలి సార్ కదా. సో g power 4 is equal to e సాటిస్ఫై చేసే రొటేషన్స్ ఏమున్నాయి d5 లో? In d5, so rotations must be in the sum of, so g is equal to some r power k sir, where k is equal to 0, 1, 2, 3, 4 వరకు ఉంటాయి, అవునా? సో ఏం కావాలి మనకి? సో
G power 4 is equal to E. That means R where G is equal to R power K. So R power K whole power 4 is equal to E cover. So which implies R power 4K, which is equal to identity, sir. R power 4K is equal to identity. ఎప్పుడు అవుతుంది? మనకి ఇక్కడ ఏంది? R power 5 is equal to identity, sir. D5 కాబట్టి. So R power 4K is equal to E if and only if 5 divides 4K. కదా? But 5, 4 GCD 1 కాబట్టి 5 divides K అంటే సరిపోతుంది. Where K is equal to 0, 1, 2, 3, 4. So 5 divides where K is equal to 0 to 4 మధ్యన 5 ని డివైడ్ చేసే ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి? 0నే. 0 నా 1? So therefore K only possibility is sir, K is equal to 0, sir, not 1. 1 does not divide 5 and 5 అనేది 1 ని డివైడ్ చేయదు కదా. 5 does not divides 1. So the only possibility is K is equal to 0, sir. K is equal to 0 is nothing but G should be ఏం కావాలి? R power 0, which is equal to identity. Which is equal to identity. So rotations లో ఉన్న 5 ఎలిమెంట్స్ లలో ఓన్లీ ఒకే ఒక ఎలిమెంట్ మాత్రమే సాటిస్ఫై చేస్తుంది. G power 4 is equal to E. So therefore phi of 1 equal to ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి? ఓన్లీ ఒకే ఒక పాసిబిలిటీ ఉంది ఇన్ రొటేషన్స్ లలో. What about reflections? Suppose let G is equal to SRK, where K is equal to 0, 1, dash dash 4. So మనకి ఏం కావాలి? G, but we know that G square is equal to E, sir. ఎందుకు? All the reflections of order 2, but which implies SRK whole square is equal to E. SRK whole square equal to E అంటే SRK power 4 is also equal to E. So therefore every reflection satisfies the equation G power 4 is equal to E. So G యొక్క పాసిబిలిటీస్ ఏమున్నాయి సార్? S, SR, SR square, SR cube and SR power 4. ఎన్ని ఉన్నాయి ఎలిమెంట్స్? 5 ఉన్నాయి. So therefore మొత్తం పాసిబిలిటీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 6. So therefore number of homomorphisms equal to 1 plus 5 equal to 6 equal to 6. So formula. So the number of homomorphisms from Zn to Dm is the number of homomorphisms from Zn to Dm is equal to GCD of n comma m plus m. If n is an even number and which is equal to GCD of n comma m plus 0 if n is an odd number. If n is a odd number. The formula. So n is equal to even అయినప్పుడు ఫస్ట్ sir, n is equal to odd అయినప్పుడు సెకండ్ sir.